Mi quinada ese mudo a mi chalet sin permiso, pero no sabía que yo tenía un plan. Ahí estaban. Tres enormes maletas de color rosa chicle bloqueaban la entrada de mi propio chalet en Majada Honda. A un lado, mi quinada Silvia, de 32 años, miraba la pantalla de su teléfono de 1.300 euros como si yo ni siquiera existiera. Espero que hayas vaciado los armarios principales, Elena, dijo sin molestarse en levantar la vista. Mi ropa es muy delicada y necesita espacio para respirar. Hizo una pausa y añadió. Además, el baño de arriba tiene mejor luz para mis historias de Instagram. Al otro lado estaba mi marido, Roberto, con el pecho hinchado y esa actitud de macho proveedor que siempre adoptaba cuando su familia estaba cerca. No te lo estoy preguntando, Elena, sentenció mientras señalaba las escaleras. Lo mira en silencio. Silvia necesita recuperarse. Lo ha dejado con su novio y viene a instalarse aquí. Mamá llegará mañana para hacer compañía. Desaloja tu despacho ahora mismo. Mantuve las manos cruzadas sobre mi abrigo de lana. No great. No lor. Ya no. La habitación principal está vacía, respondí con una voz tan fría y plana que el eco rebotó contra el mármol del vestíbulo. Podíais usarla. Roberto sonrió, convencido de que había ganado. Pero entonces añadí. Porque mañana a primera hora me voices misis a Dubai por trabajo. Su sonrisa desapareció. Que? Mi vuelo sale a las 3 de la tarde. Roberto parpadeó. Su rostro pasó de la arrogancia absoluta a una indignación furiosa en cuestión de segundos. Te prohíbo que cojas ese vuelo. Dio un paso hacia mí, intentando intimidarme con su altura. ¿Quién viene a limpiar? ¿Quién viene a comprar la comida? ¿Quién viene a cuidar de mi madre cuando venga a ver a Silvia? Eres mi mujer. Tu obligación está en esta casa. Lo mira directamente a los ojos. Y, en el fondo, seguía viendo al mismo hombre cobarde con el que me había casado 5 años atrás. Al verdadero origen de aquella bomba de relojería que estaba a punto de estallarles en la cara. Todo había comenzado en el despacho de madera de caoba de mi padre, don Arturo. Mi padre era un notario jubilado de la vieja escuela de Madrid. Desde pequeña me había enseñado una lección que jamás olvidé. El amor se demuestra con hechos. Pero la seguridad financiera es firma sobre papel. Elena, me dijo aquel día mientras ajustaba las gafas y deslizaba un documento sobre su escritorio. El amor es ciego. Señala las joyas. Pero las escrituras y las cuentas bancarias deben estar perfectamente protegidas. Firma aquí. Aquel documento establece nuestro régimen de separación de bienes. Roberto lo había firmado semanas antes de nuestra boda, aunque de mala gana. Se había callado diciendo que era un trámite anticuado y que demostraba falta de confianza. Lo que él no sabía era que mi padre me había obligado a documentar absolutamente todo ante notario. Incluido el hecho de que los 85.000 euros utilizados como entrada para nuestro chalet habían salido exclusivamente de mi cuenta de ahorros. Yo era directora de proyectos de ingeniería. Roberto, en cambio, era un subgerente bancario frustrado que gastaba buena parte de su sueldo en palos de golf, trajes a medida y cenas destinadas a aparentar un estatus que no tenía. La hipoteca era asfixiante. 1.450 euros al mes. Y cobraba automáticamente de mi nómina el primer día de cada mes. Roberto solamente pagaba la luz y el agua. Apenas 200 euros. Pero caminaba por la urbanización como si fuera el señor feudal del lugar. Yo lo permití. Por amor. Creí que él aportaría de otras maneras. Que equivocada estaba. La primera grita en mi venta de impatiencia apareció 3 años atrás.
Y ocurrió precisamente en aquel salón donde ahora estaban las maletas de Silvia. Mi cuñada había logrado desconsoladamente. Decía que necesitaba dinero para abrir un negocio de estética. Somos familia, Elena, me dijo Roberto aquella noche mientras me acariciaba la espalda. La sangre tira más que el dinero. Después añadió. Prestel los 18.500 euros. Te los devolverá con los primeros beneficios. Es una inversión segura para la familia. Hice la transferencia. El negocio de Silvia quebró exactamente 4 meses después. Nunca recupera un solo euro. Sin embargo, una semana después de cerrar el local, Silvia apareció en nuestra comida familiar de los domingos presumiendo de un bolso de diseñador nuevo. Cuando mencioné con cuidado que necesitaba que comenzara a devolverme el préstamo, mi suegra, Dona Carmen, golpeó la mesa. Por Dios, Elena. Que materialista y egoísta eres. Me lanzó una mirada llena de desprecio. Ganas muchísimo dinero con tu trabajo. Deja respirar la niña. Está deprimida. Luego añadió. En esta familia el dinero no es una excusa para dividirnos. Esa era la trampa. Era mi dinero. Pero era su familia. Durante 208 fines de semana consecutivos me six obligada a cocinar para 8 personas. Cada domingo, Dona Carmen entraba en mi cocina, me apartaba de los fogones y reorganizaba mis cajones. Ay, hija, esta casa es demasiada responsabilidad para ti sola. Después sonría. Menos mal que mi Roberto te trajo a vivir a una zona tan exclusiva. Me costaba unos 100 euros mensuales alimentar sus delirios de grandeza familiar con mariscos, y llamón ibérico que Roberto servía a sus amigos para aparentar. Entonces llegó mi gran oportunidad. 2 años atrás me ofrecieron un ascenso en Suiza. El sueldo era prácticamente el doble. Era el contrato de mi vida. Pero cuando puse el documento delante de Roberto, él recurrió al peor tipo de chantaje psicológico. Sé realista, Elena. Tu trabajito está muy bien como pasatiempo. Se rió entre dientes. Pero un hombre de mi posición en el banco necesita a su mujer a su lado. No dando tumbos por Europa. Me miró fijamente. ¿De verdad vas a destruir nuestro matrimonio por jugar a ser ejecutiva? Rechace el trabajo. Aquella noche lor en silencio en el baño. Pero el verdadero punto de no retorno llegó 8 meses atrás. Fue en la pista de pádel de nuestra urbanización. Me había acercado sigilosamente para lavarles unas botellas de agua fría. Roberto estaba hablando con don Emilio, el presidente de la comunidad de vecinos y uno de los hombres más catiles de toda Majadahonda. Yo me fui detrás de un sitio. Y escuch. Sí, Emilio, decía Roberto mientras se secaba el sudor de la frente. La casa que le compara la parienta me está costando un ojo de la cara. Esta zona es carísima. Sentí que algo dentro de mí se detenía. Pero él continuó. Aunque hoy, a mí me gusta que mi mujer viva bien. Se lo merece. Se río. Aunque solo sirva para limpiar la casa que lo compare. Me quedé paralizada. No diré una sola lágrima. Fue Ali, sosteniendo aquellas 3 botellas de agua, donde Mario me impatía por él para siempre. Si Roberto quería finger que era el dueño absoluto de mi castillo. Y su familia quería utilizarme como servicio gratuito de hotel. Había considerados exactamente lo que querían. Les digería la casa. Sac mi teléfono detrás del sitio y abrí la aplicación de seguridad. Con un solo clic, reactive las cámaras del salón y de la cocina que Roberto crea desconectadas para ahorrar dinero. Ellos no tenían una idea de que acababan de comenzar a construir su propia ruina. Y mi vuelo a Dubai estaba cada vez más cerca, faltaban exactamente 10 horas. Mientras Roberto seguía hyperventilando en el vestíbulo,
Furioso porque yo me negaba a cancelar mi vida para servir a su hermana, record lo fácil que había sido recopilar pruebas durante el último mes. Haber reactivado las cámaras fue la mejor decisión que había tomado en mi vida. Mi propia casa se convirtió en un reality show tóxico. Yo era la única espectadora. Cada noche descargaba los videos y los guardaba en un servidor seguro en la nube. Vea a Dona Carmen abrir mis cajones. Beberse mi vino de 40 euros la botella. Criticar mis muebles. Pero el decaro absoluto lego 3 semanas antes. Fue el día de las bolsas de basura. Yo acababa de regresar de un agotador viaje de negocios. Subí las escaleras hacia mi dormitorio. Y encontré 3 bolsas industriales negras tiradas en el pasillo. Dentro estaban mis trajes de chaqueta de máximo duty, mis blusas de seda, y mis zapatos de trabajo. Más de 3.000 euros en ropa profesional. Todo tirado en el suelo. Entré en mi vestidor. Silvia estaba allí. Bebía tranquilamente un vestido mientras vaciaba mis perchas para colocar su ropa de moda rápida. Dona Carmen estaba sentada sobre mi cama. Silvia, dije señalando las bolsas. Has vaciado mi armario. Mi cunada ni siquiera dejó de beber. Me miró de arriba abajo con una expresión aburrida. Ay, Elena. No hagas un drama. Se encogió de hombres. Voy a mudarme aquí pronto y necesito espacio para que mis energías sanen. Tu ropa de oficinista es super gris y me deprime. Señaló el pasillo. Además, la habitación de invitados es demasiado pequeña para mí. Puedes guardar tus cosas en el trastero. Antes de que pudiera responder, Dona Carmen se levantó y se colocó entre su hijo y yo. La niña tiene razón, Elena. Me miró como si yo fuera la intrusa. Qué mala costumbre tienes de ser tan territorial. Después añadió. Tu marido es el dueño de esta casa, y quiere que su hermana esté cómoda. Deberías aprender a ceder. Me sostuvo la mirada. Qué suerte tienes de que Roberto te aguante lo estirada que eres. No great. No sac mi ropa de las bolsas. Simplemente sonre. Una sonrisa fría que no llegó a mis ojos. Ya no necesitaba disculpas. No necesitaba explications. Ellos iban a pagarme el atrevimiento con su propia ruina. Aquella misma noche, Roberto dejó su iPad Pro desbloqueado sobre la mesita mientras se duchaba. Las notifications no dejaban de iluminar la pantalla. Era el grupo familiar de WhatsApp. Los Hernández Unidos. Yo, por supuesto, no estaba incluida. Hice clic. Lo que encontré fue prácticamente una confesión. Empieza a hacer capturas de pantalla inmediatamente. Primero apareció un mensaje de mi suegra. Roberto, tienes que poner orden. Esa casa te corresponde por ley. Eres el hombre. Esa estirada no puede prohibir a Silvia usar el dormitorio principal. Después apareció otro mensaje de mi tía Consuelo. A ver si la embarazas pronto para que deje de jugar a la ejecutiva. Que Silvia se instale y punto. Y finalmente apareció la respuesta de Roberto. La que terminó de celar su destino. Dijádmelo a mi mamá. Silvia se muda este fin de semana. Estamos casados, así que legalmente lo suyo es nuestro. Mañana le diré que desaloje su despacho. Ella no tiene voz ni voto. Lo suyo es nuestro. La ignorancia de Roberto era tan profunda que casi sentí lástima. Casi. Enví todas las capturas a mi correo electrónico encriptado y por cualquier rastro. Esa misma madrugada me encerré en mi coche, en el garage, para que nadie pudiera escucharme. Y llamé a recursos humanos. Buenos días, respondió una voz al otro lado de la línea internacional. Habla Elena. Acepto el traslado corporativo para dirigir el proyecto en Dubai. Mir mi reflejo en el espejo retrovisor.
El paquete de 9.500 euros mensuales, con alojamiento incluido, mi país perfecto. Excellent, Elena. Pero el contrato exige que esté ali casi de inmediato. ¿Está segura de que pueda dejar todos esos asuntos resueltos tan rápido? Sonre. Nunca he estado más libre de equipage. Firme el contrato digitalmente desde mi teléfono. El dinero y mi futuro estaban asegurados. Solo me faltaba el arma definitiva. A la mañana siguiente fui al despacho de mi padre, en pleno barrio de Salamanca. No tuve que explicar demasiado. Puse mi portátil sobre su escritorio de caoba y le di al play. Le mostré los videos de Silvia tirando mi ropa. Los audios de mi suegra exigiendo controlar la casa. Y las capturas de WhatsApp donde Roberto aseguraba que era el dueño de la propiedad. Mi padre, un notario de la vieja escuela con una mente legal implacable, no movió un músculo. Se levantó. Camino hasta su caja fuerte empedrada. Y sacó una gruesa carpeta de cuero oscuro. Dentro estaban las escrituras originales del chalet y el certificado de separación de bienes. ¿Estás segura de esto, hija? Preguntó don Arturo. Había una chispa de orgullo detrás de sus gafas. Cuando detones esta bomba legal, no habrá suficiente tierra en todo Madrid para que ese infeliz y su madre puedan esconderse de la vergüenza. Lo mayor. No quiero que se escondan, papa. Hice una pausa. Quiero que arden en público. Mi padre sonrió ligeramente. ¿Qué necesitas? Te necesito en mi casa este sábado a las 9 de la mañana. ¿Para qué? Será el día del desalojo. Ali estar. Será la carpeta. Levará el burofax. Y entonces volvemos al presente. Roberto seguía en el vestíbulo. Tenía la cara roja de furia. Bloqueaba mis maletas de viaje mientras Silvia me observaba con desprecio desde su teléfono. Te prohíbo que cojas ese vuelo, volvió a gritar Roberto. ¿Quién vie a limpiar y cuidar de mi madre cuando venga a ver a Silvia? En ese preciso instante, antes de que su ego pudiera crecer un centímetro más, el timbre de la puerta principal resonó por toda la casa. Silvia sonrió con malicia. Agarró el asa de su maleta rosa. Debe ser mamá. Al fin llegó para ayudarme a tirar el resto de tu ropa aburrida. Después gritó. Elena, abre la puerta. Y vi haciendo a la idea de que aquí mandemos nosotros. Di un paso al frente. Abrí la pesada puerta de madera. Pero no era Dona Carmen. Era mi padre. Don Arturo lavaba su maletín de cuero negro en una mano y un burofax oficial en la otra. A sus espaldas, estacionada frente a la casa, y a la vista de todos los vecinos, había una furgoneta blanca con un enorme letrero. Cerrajeros de urgencia, 24 horas. El silencio del vestíbulo fue ensordecido. Silvia dejó caer el asa de su maleta rosa. Roberto parpadeó. Miró el maletín de mi padre. Después miró al cerrajero que esperaba junto a la furgoneta. Un taladro profesional descansaba en su mano. Don Arturo, balbuceó Roberto. Su actitud de macho alfa comenzó a desinflarse. ¿Qué hace usted aquí a estas horas? ¿Y quién es ese hombre? Mi padre en I siquiera sonrió. Entró en el chalet con la autoridad de un general inspeccionando un cuartel enemigo. Cerró la puerta detrás de él y dejó al cerrajero esperando fuera. Después se plantó en medio del salón. Vengo a ejercer mi labor profesional, Roberto. Su voz profunda resonó contra las paredes de mármol. Voy a supervisar el desalojo de un ocupante ilegal. Entonces miró a Silvia de arriba abajo. Y de varios invitados no autorizados. El rostro de Roberto pasó de la confusión a una furia absoluta. La vena de su cuello comenzó a palpitar. Se giró hacia mí. Volvió a inflar el pecho. Basta de juguecitos, Elena. Dio un paisatón. Esta es mi casa. Estamos casados legalmente. Lo tuyo es mío.
Tiens el deber de mantener. Señalo hacia la puerta. De la ese cerrajero que ese largo ahora mismo o llamaré a la Guardia Civil y denunciar por abandono de hogar. Fue el momento más hermoso de mi vida. Camin tranquilamente hasta la isla de la cocina. Abrí mi maletín de trabajo. Sac mi iPad. Adelante, Roberto. Apoy las manos sobre la encimera. Llama al 062. Roberto ese quedo inmóvil. Pero antes de que hagas el ridículo, quiero que mi padre te lea un pequeño documento. Don Arturo abrió su maletín de cuero. El chasquido de los cierres metálicos resonó en el salón. Sacó una carpeta con el sello oficial de la notaria. Certificado del régimen económico matrimonial, firmado ante mí hace 5 años, leo mi padre mientras ese ajustaba las gafas. Roberto tragó saliva. Mi padre levantó otro documento. Ustedes están casados bajo estricta separación de bienes. Sacó una segunda carpeta, mucho más gruesa. Y aquí están las escrituras originales de esta propiedad. Hizo una pausa. Miró directamente a Roberto. Titular única y exclusiva, Elena Hernández. Silvia abrió la boca. Roberto no dijo una palabra. Mi padre continuó. Aportación de capital inicial, 85.000 euros. Pagados al 100% por la titular. Roberto soltó una carcajada nerviosa. Patética. Eso no puede ser verdad. Mi padre levantó la escritura. Lo está viendo con sus propios ojos. Yo permanecí en silencio. Porque durante 5 años ellos habían creído que mi silencio significaba debilidad. Habían confundido mi amor con obediencia. Mi paciencia con estupidez. Y mi dinero con dinero familiar. Pero aquella mañana todo iba a cambiar. Por primera vez, Roberto iba a descubrir que aquella casa nunca había sido suya. Y Silvia estaba a punto de descubrir que las 3 maletas rosas que había lavado para instalarse serían exactamente las mismas maletas con las que tendría que marcharse. Di un paso al frente y intentó arrancar los documentos de las manos a mi padre, pero don Arturo los apartó con un movimiento rápido y una mirada gelada. Eso es solo un tecnicismo, escupió Roberto mientras el sudor frío comenzaba a cubrir la frente. Yo he estado pagando. Yo contribuyo al matrimonio. Tengo derechos sobre tu nómina. ¿A qué contribuyes, Roberto? Lo interrumpí mientras levantaba mi iPad y lo mostraba una tabla de Excel con el logotipo de nuestro banco. La hipoteca de 1.450 euros sale de mi nómina el primer día de cada mes. Tú pagas apenas 200 euros de luz y agua. Legalmente, ni siquiera eres el principal proveedor de esta casa. Lo mayor fijamente. Eres un inquilino que no paga alquiler. Y tu contrato de arrendamiento moral terminó cuando lo regalas mi habitación a tu hermana. Silvia, que seguía paralizada junto a la puerta, soltó un pequeño gemido. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Era Dona Carmen, mi suegra, entrando con una bandeja de croquetas caseras. Detrás de ella venía don Emilio, el presidente de la comunidad de vecinos, con quien había estado charlando animadamente en el jardín. Ya llegó la familia. Anunció Dona Carmen. Pero ese quedó completamente congelada al ver la escena. Vio a mi padre. Vio mis maletas. Vio a Roberto pálido y temblando de rabia. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó. ¿Por qué hay un cerrajero tocando nuestra cerradura? No es vuestra cerradura, señora, respondió don Arturo mientras lo entregaba a Roberto el burofax oficial. Es una notificación legal de desalojo inmediato. Mi suegra abrió los ojos. ¿Desalojo? Tienen exactamente 15 minutos para meter lo básico en esas maletas rosas y abandonar mi propiedad. El chao estalo.
Silvia comenzó a llorar histéricamente, gritando que estaban violando sus energías y destruyendo su estabilidad emocional. Roberto empezó a insultar a mi padre. Pero la verdadera actuación digna de un premio luego de parte de Dona Carmen. Cuando comprendió que iban a ser expulsados delante de Don Emilio, el mayor catilla de toda la urbanización, mi suegra se llevó una mano al pecho. Ay, Dios mío. Mi corazón. Gimió mientras se dejaba caer dramáticamente sobre el sofá de cuero blanco, haciendo que la bandeja de croquetas terminara en el suelo. Me vi a dar un infarto. Esta mujer desalmada me está matando. Roberto, llama a una ambulancia. Don Emilio dio un paso hacia ella, completamente alarmado. Madre mía, Elena. Que la señora le está dando algo. La Elena de antes habría cancelado a los cerrajeros. Pero la nueva Elena estaba preparada para cruzar una línea que jamás habría imaginado. Camin tranquilamente hasta el mueble del televisor. Sac el tensiómetro digital que Roberto utilizaba. Después me acerc al sofá. Agar el brazo de mi suegra con firmeza y le coloc el brazalete, ignorando sus protestas. El aparato comenzó a zumbar. 10 segundos después, la pantalla parpadeó. Sac mi teléfono, abrí la cámara y tomé una fotografía perfectamente clara de la pantalla del tensiómetro junto al rostro supuestamente agonizante de Dona Carmen. 120 sobre 80. Presión arterial perfecta, dije en voz alta mientras giraba la pantalla para que Don Emilio pudiera verla. La presión de un astronauta. Mi suegra dejó de gemir. No hay ningún infarto. La mire directamente. YSI no se levanta de mi sofá en 10 segundos, enviar esta fotografía al grupo familiar de WhatsApp, Los Hernández Unidos, para que todos puedan ver el espectáculo. Don Emilio abrió los ojos de par en par. Le quedan 12 minutos para vaciar el armario. Los jadios de sorpresa de Don Emilio detrás de mi fueron pura música para mis oídos. La máscara de aquella pobre familia acababa de hacerse pedazos frente a la máxima autoridad de los chismes de Majadahonda. Mi gire hacia el presidente de la comunidad. Don Emilio, quiero que esto conste en la próxima acta de vecinos. Hablo con absoluta claridad. Roberto Hernández no es el propietario de este chalet. A partir de hoy no tiene autorización para acceder a las instalaciones, ni a la piscina ni a la pista de pádel. Hice una pausa. Si lo vi meridiando por aquí, avisa segura de que hay un intruso. Toda la identidad que Roberto había construido frente a sus vecinos de clase alta acababa de quedar destruida públicamente. Le hice una señal al cerrajero que esperaba afuera. Pueda empezar a taladrar. El hombre asintió. Mientras el zumbido agudo del taladro destrozaba la antigua cerradura, tomé mi pasaporte y salí al aire frío de la mañana. Un Mercedes negro de servicio con chofer me esperaba en la acera. Subí al asiento trasero sintiendo una paz absoluta. Pero justo cuando el conductor arrancó el motor, un golpe violento sacudió mi ventana. Era Roberto. Tenía los ojos inyectados en sangre y golpeaba el cristal blindado del Mercedes con los nudillos mientras el coche comenzaba a avanzar. Esto no se queda así, Elena. Gritaba mientras corría junto al vehículo. Voy a buscar al mejor abogado de Madrid. Golpeó nuevamente el cristal. Te voy a quitar hasta el último céntimo de tu sueldo de Dubai durante el divorcio. Te voy a hundir. Me recosté tranquilamente en el asiento de cuero y sonreí mientras el coche aceleraba. Lo dejé atrás, en medio de la calle y rodeado de sus propios vecinos. Roberto creía que había a destruirme en los tribunales. Lo que aquel infeliz no sabía era que el verdadero infierno apenas comenzaba. El viaje en el Mercedes negro hacia el aeropuerto de Barajas fue el trayecto más silencioso y hermoso de toda mi vida.
Mientras el coche devoraba los kilómetros de la M40, sac mi teléfono. Tenía 45 llamadas perdidas de Roberto. 18 de mi suegra. Y 12 mensajes de voz de Silvia Lorando. No escuché ninguno. Entré en los ajustes del teléfono, bloqueé cada uno de los números y tiré la tarjeta SIM por la ventanilla. 3 horas después estaba sentada en primera clase de un vuelo de Emirates, con una copa de champán en la mano, viendo como Madrid se convertía en un punto diminuto bajo las nubes. 3 meses después, mi vida en Dubái era irreconocible. Dirigía un departamento de ingeniería. Vivía en un apartamento con vistas al Burj Khalifa. Y cada día 28, mi cuenta bancaria recibía puntualmente una transferencia de 9.500 euros netos. Había cortado casi todo contacto con España, excepto con mi padre. Y, sorprendentemente, con mi tía Consuelo. Cuando mi tía descubrió que el grifo de mi dinero se había cerrado, cambió rápidamente de bando. A través de sus mensajes de WhatsApp me enteré de la brutal coalición de la familia Hernández contra el muro de la realidad. Fiel a su amenaza, Roberto había intentado destruirme legalmente. Acudió a un prestigioso buffet del Paseo de la Castellana exigiendo demandarme por abandono de hogar y reclamando una pensión. Pero el abogado le cobró 300 euros solamente por escuchar su historia. Cuando Roberto intentó pagar la consulta, su tarjeta de crédito fue rechazada. El arrogante subgerente bancario tuvo que llamar llorando a su madre para que lo hiciera un visum y pudiera salir del despacho. Y la humiliación no terminó allí. Como estábamos casados bajo estricta separación de bienes, el juez desestimó su absurda demanda. Además, tuvo que pagar 100 euros en costes judiciales por actuar de mala fe. Ay nina, si lo vieras, de pena, me contó la tía Consuelo en uno de sus audios. Lo embargaron el Audi A3 la semana pasada porque llevaba 3 meses sin pagar la cuota. Hizo una pausa. Ahora duermen sobre un colchón inflable en el pequeño piso de tu suegra. Otro silencio. Carmen Lejon cortado el gas por impago. Y entonces llegó la parte que más me sorprendió. Y sabes lo mejor, a la princesa de tu cuñada no le quedó más remedio que aceptar un trabajo limpiando portales por 10 euros la hora para poder pagar el internet del móvil. Sonre. Limpiando portales. Record como Silvia había metido mis trajes de destino en bolsas de basura porque, según ella, la transmisión, mala energía. La justicia poética tenía un sentido del humor exquisito. Pero el golpe final llegó una noche de jueves. Recibí una llamada internacional desde un número oculto. Contest. Elena, por favor, no cuelgues. Era Roberto. Su voz sonaba pastosa y arrastraba las palabras. Aquella no era el hombre que me había exigido abandonar mi propia habitación. Era el gemido de un parásito muriéndose de hambre. Lo he perdido todo, Elena, soloso al otro lado de la línea. El Banco Virginia a desahuciarnos del piso de mi madre el mes que viene. Silvia me culpa de todo. No tenemos ni para comer. Hizo una pausa. Te lo ruego. Mandame aunque 500 euros como préstamo. Te lo devolverá. Mi recost en mi silla ergonómica. Pence en los 18.500 euros que le había prestado a su hermana y que jamás recupera. Pence en el falso infarto de su madre. Y no sentí absolutamente nada. En I impatient. En I lastima. Roberto, dije con voz gelada, cuando te fuiste de mi casa gritaste delante de todos los vecinos que ibas a dejarme en la calle. Hice una pausa. Vio que al único que han dejado en la calle esti. El guardo silencio. Habla con tu madre. Mi voz permaneció completamente fría. Ella era la que quería cuidarte. Y colg. Oficialmente, yo era una mujer libre. Milenaria y en paz. Mi venganza había sido perfecta.
Pero lo que más me fascina de la historia de Elena no es el desalojo en sí. Es la precisión quirúrgica con la que desmontó el ego de su marido y el teatro de su suegra. Vivimos en una cultura donde el chantaje emocional de la familia suele utilizarse como un cheque en blanco para justificar el abuso y la explotación financiera. Elena rompió ese ciclo. No con gritos, sino con matemáticas, documentos legales y un silencio absoluto. El momento del tensiómetro marcando 120 sobre 80 fue, admitámoslo, brutal. Pero ahí estaba la verdadera catarsis. Para desenmascarar un manipulador, a veces tienes que dejar de permitir que la impaciencia sea utilizada en tu contra. Roberto se aferraba a su orgullo machista. Presumía ante los vecinos de una casa que ni siquiera pagaba, mientras Elena soportaba todo el peso en silencio. Ella no era una heroína perfecta. Tampoco era una mujer sumisa. Era simplemente una mujer que decidió que su paz mental valía más que las apariencias sociales. Pero ahora quiero saber qué opinan ustedes. Fue demasiado lejos al exponer el falso infarto de su suegra delante del presidente de la comunidad. ¿O fue exactamente el castigo que merecían después de todo lo que habían hecho? Quiero leer sus opiniones en los comentarios. ¿Ustedes habrían descubierto el falso infarto o habrían llamado a una ambulancia por simple compromiso? Los leo abajo. Y hablando de suegra manipuladoras y secretos financieros capaces de dejarut con la sangre helada. Si creen que el decaro de la familia de Roberto fue extremo, la historia que aparece ahora mismo en pantalla los va a dejar completamente paralizados. Imaginen esto. Mi ex-suegra nos enviaba 800 euros al mes durante 7 años, fingiendo ser el pilar de nuestra estabilidad económica y la abuela perfecta. Pero el día que volví a verla frente a frente después de tanto tiempo, quedé en shock al descubrir el oscuro y retorcido motivo por el que nos había estado enviando ese dinero en secreto. Aquella supuesta ida escondía la peor trampa en la que pudimos caer. Si quieren descubrir cuál era el perturbador secreto detrás de esos 800 euros y cómo conseguí dar la vuelta a su juego macabro, hagan clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla. Les garantizo que no se esperan ese giro final. Hagan clic. Nos vemos allí.